السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في الحصة الثانية عشرة الأسبوع الثالث. Sorry for this delay. آسف على هذه الأربع دقائق، الإنترنت كان ضعيف جدا، فصل عندي بصراحة حتى فصل. قد يحدث انقطاع مرة ثانية، فالهوست أو الاستضافة راح تنتقل إلى واحد فيكم، يعني أرجو أنه لا أحد يخرج من الحجرة. حتى لو انقطع عندي النت فتحول قبل شوية إلى معاذ تقريبا، هو اللي كان الهوست، فهي هو شنو اسمه الزوم يحول الهوست إلى شخص من أجل أن تبقى الحجرة مفتوحة يعني، فلا أحد يخرج حتى لو حصل قبل شوي، حصل هذا القطع قبل دقائق. Okay, now let's start today. راح نبدأ في السبيكينج كالعادة. فtoday راح أبدأ معكم أنا بسبيكينج part 3 and I want you to look at this candidate. أرجو أنه تشوفون هذا الطالب كيفية إجابة الأسئلة، how he develops the topics، كيفية أو the way he develops the answers. بعدين حنتناقش على الأداء تاعه أو how his performance in general. Let's watch. خلينا نشاهد. Right, now we've been talking about interests and hobbies. I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. So let's consider first of all current and future hobbies. What do you think are the most popular types of hobby in your country? Sports and for example football. Football I think is the most popular one. Why do you think that is? I think, okay, first football is popular in most places in the world, and I think it's an easy game to play when since you're a kid, and also the media helps, television and the radio. In what ways? They always show football on television, and they always any match they always show it on television. Yeah, so that helps, and the news as well as football. Do you think the popularity of football is likely to continue into the future? Yes, it will, because kids like football, and most of the kids in my country like football, and they play it, and it's likely that they will play it when they're older. We will watch it. So you don't think it might be replaced by something like basketball or rugby? I think other sports will come more popular, but football is still going to be very popular. Don't know if it's going to replace like being the most popular sport, but other sports are becoming more popular, but football is still the most popular one. There's something special. So انتبهوا, pay attention to the examiner. Look at the examiner. He is not reading. He is just developing the conversation with the candidate. He's not reading from the booklet, from the rubric. If you look, he's having an eye contact with the candidate, looking directly to the candidate and talking, developing the conversation with him. Special about football? I think it's popular, but football is still the most popular one. There's something special about football? I think it's a good match is very nice to watch, and it's not that difficult to play for boys, and now girls are playing it as well, so that's another thing. Well, let's move on to the social benefits of hobbies. Do you think there are social benefits of having a hobby? Yes, I think that it keeps people busy in doing something healthy or productive. Why would that be a benefit? I know, for the society, and instead of doing maybe something that will hurt the society or something like that, especially for boys, that they can just use their free time doing something productive.
on the other hand, do you think there are any dangers of spending too much time on a hobby? If you don't go to school and play football all the time, for example, or don't go to work somewhere and just sit in front of a television watching a match, maybe, yeah, everything in excess is not good. Right, let's move on to leisure time. A lot of people today talk about the balance between leisure and work. What is the balance between leisure and work like in your country? I think people work too much. Okay, more than the leisure. Why do you think that? Why do you think people work too much? I think because I think salaries are not that high and people need to work a lot to provide themselves, I think. And also, I think, on the other hand, professional people they just want to go higher in the job ladder. So do you think this will change in the future, or will it always be like this? I think it's changing now. People realize that you can be productive without staying all day doing things all the time. Right, thank you very much. That's the end of the speaking test. Okay, thank you. Okay. What do you think of his performance? What do you think of his performance? Was he okay? Doctor, he only asked him 2 questions about 3. No, not 2 questions. No, too many questions actually, not 2 questions. He asked him We're not talking about the development of the main idea. We are not only talking about, he asked about the sports in his country and yes, it is about sports because this is part only 3. 2 questions. It is about part 3. The examiner he tries to pull the information from the mouth of the examiner. Try to pull the trigger, you know. Well, I disagree with you actually. He speaks slowly, but he develops ideas. He answered the questions. He answered the questions, and he gave examples. But he was rather slow. This is his issue. This is his problem, I think. A slow pace. He was a slow speaker. But he answered the questions, and the examiner actually. But he didn't, Doctor. Yeah. He can't keep he can't keep talking. He never spoke for 2 minutes. Not 2 minutes. This is not 2 minutes. This is part 3. This is part 3. You don't speak for 2 minutes in part 3. You just answer the questions. Yeah, like yes. حتى the questions it's a question from 3 or 2 parts. He kept asking him and he kept answering in short sentences. Well, anyway, this is your view. ما نعرفش يعني خشيت. I did the IELTS before. I felt like if I was instead of him يعني or not the same examiner كان قاعد ساكت يعني ما كانش حيقعد يسأل فيا هيك. Anyway, yeah, but yeah, he talked, he developed, he used some nice vocabulary, very nice grammar too. His grammar, but he was he speaks slowly. That's why you thought he was, yes. So Sarah gave him 5.5, who gave him 2, Radwan 6.5, Ghazlan 5. بيطلع 7. 5, Fuad Kasuha 6. Yes, he's a 7er. He is a 7er. This candidate is a 7er. Yes. الكل انخدعتوا Oh my God. Yes, انخدعتوا. Yes, you were cheated by his slow pace. خدعتوا بأداء البطيء. But he was talking fluently. دكتور
Yes. خلينا نشوف النوتس، خلينا نشوف الملاحظات. هذه الملاحظات ليس لها علاقة باللي نشعره، لي علاقة بتحليل ما قاله. أوكي، بس هذه بس خلي. لا الفكرة هي كيف الإكزامينر يعرف إنه هو slow pace or not. He didn't know the man before. I know. يعرفش هو طريقة كيف يدوي. This is the slow pace speaker. لا تحتاج إلى اثنين اختلاف عليها. He's a slow speaker. أنا أقول لك. I'm telling you. This candidate can maintain the flow of conversation without noticeable effort, although he has rather slow delivery. With some hesitations, he uses a range of reference markers fluently and naturally to give cohesion. It's likely that they will, so that helps. Overall, however, his topic development is limited. هذه المشكلة الوحيدة اللي خلت هذا الطالب أو هذا الكانديديت doesn't reach band 8. كان بمقدوره هذا الطالب أن يصل حتى إلى band 8، لكن his topic development is limited and doesn't extend his responses sufficiently to reach band 8. إذن أعتقد متعمد كان he was doing this to be in the safe side، أن يكون في safe side. أعتقد هذا هو تكنيكه. His vocab is appropriate but doesn't use an extensive range. لم يصل إلى فوق المتقدم. Examples of good collocation and idiomatic usage, the job ladder, مثلا, for example, are not as frequent as they would be at higher bands and are sometimes not well integrated, or they result in awkward expressions. Everything in excess is not good. هذه طبعا من ضمن المشاكل اللي قالها أو أخطأ فيها. To provide themselves, want to go higher on the job ladder. A range of structures is used, but there are not enough complex structures to rise the performance above band 7. The level of accuracy is high with only few minor errors. But the candidate stays within safety zone. أعتقد هو هذا الشيء اللي خلاه يشتغل بهذه الطريقة. He wanted to be in the safety zone. لم يحب المخاطرة. Okay, of relatively simple language. Candidate I has only slight accent. عنده مشكلة في اللفظ. That has very little impact on his English pronunciation. He's able to use a wide range of phonological features to convey meaning effectively. Then it's not that difficult to play بهذا الشكل, or and make precise distinctions, more popular versus most popular. Then this is a high level candidate who seems to play a safe, and in doing so fails to produce sufficient language to be awarded a higher brand. إذا لاحظوا تقييم examiners أو تحليل الامتحان. This candidate wants to be in this safety zone. فعندنا بعض الممتحنين بهذا الشكل. They don't want to jeopardize or to take the risk to develop their speech to a higher level. They say band 7 is enough, more than enough, and it's okay for us. هذا قصدي، هذه ممكن طريقته هو في الامتحان. But he's a 7er. كلكم مصدومين بيه، ما أعرف شنو السبب، لكن he's a 7er. اوكي غزلان، انت الباند 4 تعطيهم 7 وباند 7 تعطيهم 5. اوكي. Yes. Anyway. Yes. Any questions? أحد عنده أي سؤال؟ Any questions? No questions. هل تنصحنا دكتور انت احنا to play safe? No, be yourself, Sarah. هذه النصيحة الذهبية. This is the golden gift. Do speak as you are. Do not change your personality. Don't change your way of speech. It's you. Be yourself. كثير من الطلبة يجون الامتحان وهم في حالة تمثيل. They are acting. They are pretending to be people who are not them. So this is not a good issue.
Because if you fake it, if you fake your performance, if you fake your speech, your performance will go down naturally. It's something natural. You cannot change what is natural. So be yourself. كل واحد يكون نفسه، يركز على topic development, vocabulary, grammar، لكن انه يركز مع الفوكابولري والجرامر، انه يدير fake accent مثلا، يعمل يعني تمثيل يمثل تمثيل، وهذا ليس بالشيء الجيد. كثير من الطلبة يتم اصطيادهم بهذا يعني بهذه الحيلة. They start faking، وبعدين بعد after they get tired of faking they go back to their natural way of speech. But this is not a really good issue. يفقد درجة ونص على، لأنه يقع في الأخطاء، يبدأ يركز على التمثيل وينسى الامتحان. So please be yourself, talk as you feel بهذا الشكل، وبهذا الشكل نستطيع أن نضمن أن نقول no, you can manage the exam in a better performance. Yes. Okay. طبعا أيضا I want to just to notice to make a note about your records. في عندي شوية نقص في الريكوردز اللي المفروض تجيني من عندكم، ليها تقريبا 4-5 أيام لم يبعث إلي أحد أي شيء. So please you have to go back to your records اللي هي الأوديو records من أجل أنه نستمر في التقدم اللي أحرزناه. Okay. So start recording على الأقل كل يومين واحد، على الأقل في الأسبوع مرتين، يعني مرتين في الأسبوع more than enough. Twice a week is really good to keep up with the development, to keep yourself on the pace we say. تبقى دائما في أجواء speaking. But you send me every week, once a week or once every 10 days. This is not really good. Okay. Yes. خلينا نبدأ الآن. we go back to reading. هنبدأ الآن مع reading. If you don't have any questions. Okay. Now with reading, we have telepathy. خلينا نشوف your performance in telepathy. Can human beings communicate by thought alone for more than a century? The issue of telepathy has divided the scientific community, and even today it still sparks bitter controversy among top academics. Can people communicate by telepathy? Well, anyway, some people say yes, some people say no. It depends. Okay, let me check it. Now, خلينا نشوف الأجوبة. Complete the questions 27 to 30. Question 27, complete each sentence with the correct ending below, A to G. Researchers with differing attitudes toward telepathy agree on, هذا هو الكي, agree on what? It is E. The significance of the gas field experiment. So 27 is E. "28 reports of experiences during meditation indicated." نشوف الأجوبة. Yes, very good. Very good, Ara. It is B. And 29, attitudes to parapsychology would alter drastically with
it's with A. 29 is A. And 30, recent autogons field suggests that success rates will improve with, the last one is F. So EBAF. EBAF. Let's move to the table. We go to the summary. نمشي إلى السمري اللي بعدها. فالأسئلة هي أو الإجابات EBAF. So, question number 31. Sender. Well, 32. Picture or image. Yes, it is okay. If you say picture, it is okay. Or you say image. (33) receiver. (34) sensory leakage. And fraud. 35 fraud. (36) computers. (37) human involvement. Human involvement. Where 38 meta-analysis. (39) lack of consistency. Number 40 أخيرا is large enough. Big or large enough. Okay. اوكي. عندي هنا انتبهوا علي في حاجة أحب أناقشها معاكم. كم واحد فيكم استطاع أن يكمل هذه الأسئلة في نصف ساعة اللي قلنا عليها أمس؟ 30 minutes. Okay, thank you آلاء.
Fuad, have you finished? 35 minutes. Okay. Wafa, 18 minutes. ممتاز ما شاء الله تبارك الله. Good. Okay. حسألكم سؤال. Yes. لو نتوقع عندنا 20 دقيقة 20 minutes. عندي 20 minutes فقط. شنو التكنيك اللي ترتأوه في حل قطعة بهذه الصعوبة؟ هذا اسمع آراءكم. You have 20 minutes. You are in the exam. You finished passage 1, or you finished passage 2. Now you are in passage 3 and you have 20 minutes. أو أقل, you have 15 minutes. What would you do? What is your technique? حليت الصفحة الثانية قبل الأولى. Yes. Okay. How much time did it take you? About 30 minutes. 30. Okay. Yeah. Yes. Now in the time of emergency, في وقت الضرورة, في وقت اللي مثلا في وقت الشدة, you have to decide which question gives you, we say, the easier answer and the higher mark. يعني لازم تقررون في قطعة زي هذه بهذا الشكل. لما نشوف عندي 10 أسئلة بهذا الشكل 10 questions, عندكم هنا 10 أسئلة 10 questions, وهذه الأسئلة من الممكن أنه تحلوها قبل حتى السؤال الأول, بل بالعكس ممكن هنا تضمنون 10 درجات باعتبار أنه you are following the keys, تتبعون مفاتيح الكلمات and you can find the answers. فإذا حصلتم من 8 إلى 10 في هذه القطعة, يعني from 8 to 10 ثم تنتقلون إلى القطعة السابقة الذي هي هذه مثلا, وتجيب على كل الحروف مثلا 27 28 29 30 كلها تقول بي 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 مثلا, تختار حرف ولا أي وتختار حرف وتضع لي جميع الأجوبة. بهذا الشكل ستضمن إجابة لا تقل عن 10 أسئلة صحيحة 10 questions in part 3 in passage 3. وإذا جمعنا الباسج 3 مع الباسج 1 وباسج 2, إذا وصلنا لدرجة إلى 30, if you reach 30 you are a 7er, راح تكون في band 7. فإذا مرات sometimes we have to make a decision, لازم نضحي بشيء من أجل الإنجاز, يعني we say achievement, لازم الإنجاز يكون مرتفع. الإنجاز yes, all the questions from 27 to 30 yes are wrong. Okay, so okay, Ghazlan, we have this kind of passages. This is a difficult passage and the questions are difficult a bit. So what do? What would we do? We just follow this technique. We answer these questions, let's say 15 minutes or 20 minutes. Then, and we guarantee from 8 to 10 questions correct. So we have 8 to 10. Then we go to this question here, this question, and we answer all the questions. For example, 27, we say A, 28, A, 29, A, 30, A. So we just have one correct answer. So we have 1 mark from here plus 10 marks from there equals 11. So this is a very good achievement score. So you have to sacrifice. يعني لازم هناك التضحية. لما تشوفون قطعة بهذه الصعوبة
we follow the easy way. نتبع الطريقة التي ممكن نضمن فيها أعلى إجابة في قطعة صعبة زي هذه. أنا لحد الآن أذكر أنه واحدة من السيدات اللي مشتركين في الدورة، نسيت الاسم، she told us in one of the classes, she said, I always finish passage 1 and passage 2. I never finished passage 3. حسب ما قالت يعني. She never finished passage 3. لم تصل إلى passage 3. لكن إحنا في التايم مانجمنت حنبدأ الآن بتدريبكم على التايم مانجمنت ابتداء من أمس بدأنا إلى نهاية الدورة. If we manage يعني we finished passage 1, passage 2, 45 minutes. يبقى عندي في passage 3 I have 15 minutes. ماذا نفعل في 15 minutes؟ نجيب على الإجابة الصعبة هذه مثلا، راح تضيع ال 15 دقيقة واحتمال ما تطلعش الإجابات صحيحة. We don't get the right answers. فنأخذ ال 15 دقيقة ونضعها في مكان بحيث we can increase the achievement. نستطيع أن نزيد الإنجاز. هذا قصدي، هذا هو القصد. أوكي يا شباب؟ هذا هو القصد. ثم الإجابات الأخرى المالتيبل تشويسز أو كذا، إذا كان عندي مثلا سؤال بهذا الشكل، لأن هذا يعتبر من أصعب أنواع الأسئلة اللي هو to complete the meaning، فنختار 27A 28A 29A 30A، أو نختار أي حرف آخر B وانتهى الكلام. راح تطلع أكيد في واحدة منهم صحيحة، راح نحصل درجة ونحصل 10 درجات، فيطلع الأوفر سكورينج يطلع عندي، يطلع يعني الأوفر يطلع 11 out of 14 which is excellent كإنجاز. أوكي؟ Yes. Any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ أوكي. دكتور ممكن توضح لنا بس الأسئلة من 27 ل 30 really confused, time consuming for me وما. Yes, time consuming. Yes, because it's you have to read the paragraphs. You have to read, for example. هل هي هذه examples ولا main idea؟ Yes, you have to start with the main idea. مثلا نبدأ من هنا. تبدأ في paragraph تقريبا، لحظة بس نشوف وين، خلينا نشوف لك المكان. Some researchers هنا you start from here. هذا question 27. Say the results constitute compelling evidence that telepathy is genuine. Other parapsychologists believe that the field is on the brink of collapse, having tried to produce definitive scientific proof and failed. Skeptics يا بتاع الدولار، يا بدولار، هذا منو اللي من اللي قاعد دولار معانا؟ يس. هسه مش وقت الدولار، احنا عندنا حصه في الايلتس، قلنا انتبهوا على المايكس، واحد يقول كلمه ولا ممكن تطلع كلمه مش كويسه تتسجل. انا الان ريكوردينج، فارجو يعني شويه مسؤوليه خلي عندكم. يس كمان. يس قصدي واحد يقول كلمه مرات، احنا في حصه قد تكون مش من عنده طالعه، من الوسط اللي حوله مثلا، فنقعد في ورطه يعني شنو الغي الحصه انا مثلا. I can't do that. الحمد لله اللي جت بكلمه بالدولار مش بكلمه ثانيه. كمان be careful guys. ارجو لانه لستم وحدكم في المحاضره، في يعني 14 people معاكم، ارجو الانتباه بس. اوكي. Skeptics and advocates alike. شوف هنا في المين ايديا هنا، في المين ايديا ماذا تقول المين ايديا هنا؟ المين idea says that there are people who are with
telepathy, and others they think it's failed. We say it collapsed. يعني الفيلد أو دراسة التلباثي ليست مثمرة، والثاني لا. Other that telepathy is genuine. لكن شوف هنا skeptics and advocates المشككون والناصحون alike do concur on one issue, however, that the most impressive evidence so far has come from the so-called Ganzfield experiments, a German term that means a whole field. إذن المشككين والداعمين اثنينهم مع بعض يدعمون ما يسمى بالجانسفيلد experiments، اللي هو هذا السؤال الذي أمامك. 27 يقول researchers with differing attitudes معناها skeptics and advocates. خلي بس نشيلها. differing attitudes اللي هم skeptics and advocates. هذه differing attitudes اللي هم عندهم آراء مختلفة بالموضوع. Both they support the Ganzfield experiments, a German term that means a whole field or whole field. مصطلح ألماني معناها الحقل الشامل أو الفكرة الشاملة. إذا number E راح تكون the significance of the Ganzfield experiment اللي هي number E. ثم question 28. Question 28. ماذا يقول question 28? Reports of experiences during meditation. فكلمة meditation هي الكي. يعني هذه المديتيشن هذا هو الكي. فالإجابة راح تكون هنا. In this case, such signals might be more easily detected by those experiencing meditation like tranquility in a relaxing whole field of light, sound, and warmth. Okay, then reports of experiences during meditation indicated هتكون the need to create suitable environment for telepathy. ما هي؟ A relaxing whole field of light, sound, and warmth. إذن هذه هي الأجواء التي يجب أن تكون في المديتيشن like tranquility. جلسات التأمل لازم يكون فيها relaxing جو مريح, feel a whole field of light, sound and warmth. حتى الإضاءة حتى الصوت حتى الدفء لازم تكون فيها كلها أجواء مريحة. إذن هنا وهذا الكي question 28. فلاحظ أني أنا أتبع الكيز. هنا استخدمنا المين ايديا, استخدمنا الهيدنجز, وهنا استخدمت الكي اللي هو مفتاح meditation. السؤال الذي بعده attitudes to parapsychology would alter drastically with. attitudes to parapsychology حندور في attitudes. هذا شنو السؤال رقمه 29. طبعا انا احد التكنيكات انه نرقم الباراجرافز. يعني مثلا يعني انا بالنسبه لي كتكنيك مساند حقول هذه رقم 1، هذه رقم 2، هذه رقم 3، هذه رقم 4. ارقم الباراجرافز، اعطيها ارقام و حتكون هذه رقم 5 مثلا، وهذه 6 وهذه 7. يس شوف هنا تبدأ على طول رقم 7 بالكلمة parapsychology. Yet some parapsychologists remain. خلي بس نكبر الكلمات أو نكبر القطعة. Yet some parapsychologists remain disturbed by the lack of consistency between individual Ganzfield studies. Then, yet some parapsychologists remain disturbed
disturbed by the lack of consistency between individual gas field studies. إذا بعض الباراسايكولوجي أو ما وراء الطبيعة أو علماء ما وراء الطبيعة ما زالوا disturbed، عندهم تشكك أو تشكيك أو منزعجين by the lack of consistency، بقلة الثبات between individual gas field studies، الثبات أو ثبات النتائج ما بين هذه الدراسات الغاز فيلد. فحتجي هنا وينها بعدين defenders of telepathy point out that demanding impressive evidence from every study ignores one basic statistical fact. It takes large samples to detect small effects. إذا هذه إحدى عيوبها، يأخذون عينات كثيرة من أجل تأثيرات صغيرة. If, as current results suggest, telepathy produces hit rates only marginally above the 20% expected by chance, it's unlikely to be detected by a typical gas field study involving around 40 people. The group is just not big enough. Only, هنا حتبدأ الإجابة, when many studies are combined in meta-analysis will the faint signal of telepathy really become apparent. And that is what researchers do seem to be finding. إذن فقط عندما تكون عدة دراسات مربوطة بنوع من التحليل الواحد أو المتقارب will the faint signal of telepathy اللي هو الإشارة الضعيفة للتوارد الخواطر ممكن أن تصبح ظاهرة. إذن السؤال هنا، أنا بس أشوف السؤال وينه، يقول attitudes to parasite would alter drastically with paragraph 7 the discovery of mechanism for telepathy. إذن هنا نحتاج إلى توحيد آراء الباحثين هنا فقط من كلمة only. وأخيراً recent gas field trials. recent اللي هي وينها auto gas field. فالسؤال 29 يتكلم عن auto gas field، فحندور على كلمة auto gas field حتكون تقريباً الأخيرة. يس، هذه أمامي الآن، هذا هو الكي. فنقرأ الجملة التي قبل الكي بهذا الشكل. من هنا نبدأ. This has prompted some researchers to argue that the future lies not in collecting more evidence for telepathy, but in probing possible mechanisms. Some work has begun already with researchers trying to identify people who are particularly successful in auto gas field trials. Early results show that creative and artistic people do much better than average. In one study at the University of Edinburgh, musicians achieved a hit rate of 56%. Perhaps more tests like these will eventually give the researchers the evidence they are seeking and strengthen the case for the existence of telepathy. إذن هنا recent trials suggest that success rates will improve with مع intelligence تقريبا, creative and artistic people. هذه هي. فحتكون في الF more careful selection of subjects اللي هي العينات. كل ما تكون الشخصيات المنتقاة ذات قدرة على creative thinking كميوزيشنز ولا artists راح تكون يعني من ضمن الأشياء. هل فعلا هناك توارد خواطر؟ For me, I'm not really يعني I don't say it doesn't exist, and also I don't say it does exist. يعني ممكن تحصل هذه الأشياء، توارد الخواطر، توارد. We don't know for sure. يعني this is not tangible. We don't say tangible. يعني لا يمكن أن تلمس باليد.
مثل الطريقة التي أتبعها أنا معكم في التعليم اللي هي الطريقة النبضية، كل 40 ثانية إلى 60 ثانية أنتقل لمعلومة جديدة. لا يمكن لمس الأشياء باليد، لكن الأتشيفمنت سيظهر عليكم في التأكيد، يطلع بعد 32 ساعة من التعليم المستمر، ثم الكل سيلمس هذا الشيء، أو بالفعل فيكم من بدأ يلمس هذا التغيير، لكن لا نستطيع أن نلمس باليد، يعني لا نستطيع أن نقيسه قياس مسطرة أو بالكيلوغرام أو بالغرام أو we can't. It's something يعني شو نقول parapsychological، يعني شيء من I don't know how to say it. لا أستطيع، لا أملك الأجهزة ولا أملك المعدات. موجودة هذه الأجهزة والمعدات لكن ليس في جامعاتنا العربية. وهناك مركز ضخم جدا في كاليفورنيا للدراسات العصبية والتفاعلات العصبية في الدماغ. لو واحد في يوم من الأيام حصل معهم فرصة أو منحة، نستطيع أن نقوم بهذا البحث بشكل موسع، بشكل على مستوى عالمي. لكن إلى ذلك الحين وذاك الوقت let us stay with IELTS، خلونا مع الآيلتس. دكتور، الإجابة متاع الكومبليت sentences هل هي consequence زي يس، تأتي بالترتيب. يس، تأتي بالترتيب. لماذا تأتي بالترتيب؟ لا لشيء، لأنه صعبة. يعني لو أصبحت لا تأتي بالترتيب، بالعكس راح تؤدي إلى يعني to confuse the candidate، راح يرتبك. لكن لازم تأتي بالترتيب، لازم تأتي بالترتيب to make things logical. الترتيب ليش؟ معلش، ما ممكن الصوت كان مش واضح عنه. الترتيب هو يعني الكويستشن 27، يعني question السؤال الأول في باراجراف بي، يعني هذه في 27 كان في باراجراف بي إجابته. أوكي. ثم بس لحظة خلي أنفعك، خلينا نتذكر. أوكي، في باراجراف بي، أنا مش باراجراف بي، عفوا أنا قلت بي، هي باراجراف 2. لا يوجد بي، أنا سميتها A B C D، هي مش باراجراف بهذا الشكل، لكن هي حنقول بس سوري حتكون في السكند باراجراف، يعني في السكند باراجراف. و28 في أشرتها قبل شوية أنا، سبحان الله، نفسها. إذن هنا هذه أيضا في السكند باراجراف في نهاية. معناها هم اللي تحت هذا باراجراف فيه زوجته انفورميشن، معناها ما نقدرش نقول ان هذه مين ايديا. يس، مو انت لو سمعتني قبل شويه انا شنو قلت؟ السؤال الاول استخدمنا المين ايديا، المين ايديا تكنيك. تمام. الثاني كي، تعرف ليش؟ لان عندك كي هنا يا عزيزي، كلمه مديتيشن كي، استخدم الكي. ليش تعب نفسك؟ باراسايكولوجي برضو كي، اوتو جانسفيلد برضو كي. اوكي، فنتبع الكي. لكن 27 researchers with differing attitudes. فكلمة differing attitudes هي عملية paraphrasing لكلمة skeptics تقريبا. شوف أنا قاعد لحد أنا أتفكر. وسupporters وينها؟ skeptics and advocates، هذه هي. إذن skeptics المشككين and advocates والمساندين. إذن هذه differing views. فكلمة differing views or attitudes استخدمت مكان skeptic. فكيف عرفناها؟ عرفناها بالهيدينجز من البداية، قرأنا هذه الجملتين وعرفنا أين السؤال. اوكي، هذا مش ريسيرشر. لو انت سكيبد ولا ادفوكيتس، هذا مش ريسيرشرز. يس لكن قال في السؤال ريسيرشرز هو الاول، معناها ريسيرش هم اللي عندهم اختلافات.
researchers with differing attitudes. Yes, some researchers, شوف يا عزيزي بادي, say the result constitute compelling evidence that telepathy is genuine. هذا واحد. Some other psychologists believe that the field on the brink of collapse. إذا بعضهم مع وبعضهم ضد. لكن اثنينهم skeptics and advocates. لاحظ أنه هذه جملة جديدة. هذه جملة جديدة ولهذا لا يعيد نفس الكلام to avoid repetition. يعني to avoid repeating the ideas. Skeptics اللي هم هذم وadvocates اللي هم هذم الأولين. Both alike do. مو أنتم لازم تتعودون على القراءة الأكاديمية من أجل أن يكون كلامي واضح 100%. أنا أتكلم عن فورمات يا شباب. لست يعني هذا الكلام مش كلام شيبان حارث، هذا كلام الأكاديميك فورمات. هناك فورمة، هناك طريقة للكتابة، طريقة لاستعراض المعلومة، طريقة لتقديم أي فكرة بطريقة أكاديمية على مستوى عالمي، يعني مش على مستواي أنا أو على مستواكم أنتم أو على مستوى المزاجات، لا. فأنا أعطيكم الفورمة العالمية وأنتم بنفس الوقت ماذا تفعلون؟ تتدربون عليها، بس هذه هي، إلى أن تألفوها، إلى أن تصبح جزء من part of your competence، من الإدراك. مش إحنا قلنا المراحل الثلاثة في كورس الايلتس، قلنا نمبر 1 اللي هي competence، الإدراك. هكذا سميتها أنا في الكلاس الأول، الإدراك competence، المعرفة. ثم قلنا performance، قلنا بعد الإدراك حنبدأ بالتطبيق، ثم المرحلة الأخيرة اللي هو الفيدباك. فأنا كل شغلي معكم في هذه المراحل الثلاثة، الإدراك، التطبيق، والتقييم، الفيدباك، إلى أن تتعودون أنه الكومبتنس يزداد عندكم حدة وقوة. فعندما يزداد حدة وقوة، البرفورمانس، الأداء، يزداد دقة. وعندما يزداد دقة تقل الأخطاء في الفيدباك. بس واضح؟ واضح. تمام. So, okay, thank you so much. You're welcome, you're welcome, you're welcome. أنا لو بيدي، أنا لو في وزارة التعليم أو وزارات التربية والتعليم وعندي قرار، أستطيع أن أؤثر على صنع المناهج إن كان بالعربية أو الإنجليزية، أنه تعلم الطالب بعض الأشياء الأكاديمية ابتداء من الميدل كلاسز. ميدل كلاسز معناها من إمتى؟ بعد السادس ابتدائي. يعني من السادس ابتدائي يكمل الطالب السادس ابتدائي، يبدأ يخش في الميدل كلاس اللي هي 3 سنوات، البريباراتوري ما يسمى بالإعدادي أو قبل الثانوي، يبدأ يأخذ المبادئ، ثم يتم ترسيخ المبادئ الأكاديمية للتعلم في المرحلة الثانوية، ويتم تطبيقها بشكل واسع في المرحلة الجامعية ببساطة. لا تحتاج إلى يعني نخترع ذرة ولا، ممكن هذا الشيء. فلا يصبح لكم مشكلة في القراءة يا شباب. أنتم الآن لأنه لم تقرأوا بالطريقة الأكاديمية، أول مرة تتعرفون على شيء اسمه Academic IELTS بهذا الشكل، ولهذا هناك عنصر الصدمة. لكن أنا لا ألومكم حقيقة، لأن أعرف أنه مش سبب، يعني ليس هو العيب منكم ولا السبب منكم، لكن حاول أنه نجتاز هذه المعضلة بهذا الشكل. أوكي، عندي الآن قطعة as a homework اللي هي بعدها مباشرة حتكون كواجب بيتي أيضا as a homework، وجميع الأسئلة. مش يجيني واحد يقول لي أنت قلت عن النص الأول والنص الثاني، لا. هذه sheet glass manufacture the float process، هذه تتكلم عن صناعة الزجاج. أوكي، فقد يبدو الموضوع غريب لكن you can handle it. فحنتكلم على هذه passage 1. فحيكون عندي هذا هو السؤال الأول اللي هو like كما ترى يعني early methods of producing flat glass.
الطريقة الأولى لصنع الزجاج، وبعدين عندي Pilkington's float process، ثم true false not given إلى السؤال رقم 13. So from question 1 من السؤال رقم 1 في الجدول أمامكم to question 13. I want you to do it in less than 30 minutes. فأرجو المحاولة أنه تكملوا لي هذه القطعة بأقل من 30 دقيقة. أوكي، خلينا نشوف. طبعا هذه باسج 1، لازم تخلون الآن في بالكم أنه إحنا عندنا باسج 1 في الامتحان الحقيقي، لازم هذه تكمل في الامتحان الحقيقي في 18 minutes. باسج 1، ثم باسج 2، هذه باسج 2 اللي هي احنا عملنا the little pipe، يعني ان شاء الله في الامتحان الحقيقي لازم تكمل هذه في 20 minutes. وباسج 3 اللي هي اصعب وحده راح تكون في السلسله، يعني في السلسله هنا راح تكون نقدر نعطيها 22 minutes، فيكون الأوفر أول 60 minutes. هذا هو شغلي معكم، أنه الأتشيفمنت، الإنجاز، أنه في 60 دقيقة. فإحنا الآن في 30 دقيقة، الآن في 30 دقيقة. So now I want you to do yes. خلال أسبوعين من الآن إن شاء الله راح نقوم بعملية تقليص هذا الوقت إلى أن نصل إلى معدل 20 دقيقة اللي هو هدفي وهدفكم. إذن passage 1 اللي هي sheet glass manufacture the float process مع question number 1 إلى question 13. Yes. Okay guys, is it clear؟ واضحة للجميع أظن، واضحة لجميعكم. Yes. Any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ دكتور 30 ولا 20 دقيقة؟ لا I said less than 30، يعني ابذل جهدك less than 30. خلي الهدف 30 دقيقة. إذا قدرت تعملها ب 29 28 27 26 أنت وجهدك. أوكي، أنت حاول تضغط على نفسك بهذا الشكل. لازم تبدون بالضغط على أنفسكم شوية شوية، دقيقة دقيقة تمشي الأمور. هذا مثل عملية ركض التحمل، أو واحد يبدأ يركض كيلومتر، بعدين كيلومتر ونص، بعدين كيلومترين، بعدين 3، مع التمارين إلى أن يصبح يستطيع أن يشارك في الماراثون اللي هو 42 كيلومتر. يعني شوية شوية يتمرن الجسم، مش من مرة واحدة، step by step يتعود الشخص. أوكي، خلينا نأخذ الآن نمشي إلى writing. هنأخذ writing task 1. Yes. Okay. هنبدأ الآن معكم today in task 1 writing. موضوع اسمه multi graphs اللي هو هيكون في multi diagrams or graphs. حيكون في من ضمن الأشياء التي حتشوفوها في امتحان الايلتس إنه راح يكون عندكم مالتي جرافس، أي يأتي في الامتحان سؤال في أكثر من رسمة، أكثر من دايجرام.
بخلاصة أو the summary is there are two types of multigraphs. There are two types. هناك نوعين من المالتي جرافس. النوع الأول اللي هو السيميلر المتشابه. في عندنا multi graphs which are similar حتكون متشابهة، وراح يكون عندنا multi graphs which are different اللي حتكون مختلفة. كيف هذا الكلام؟ الآن أشوفكم. هذه مثلا similar، هذه أيضا similar، وفي different خلينا نعطيكم مثال عليها بس فقط نرجع إلى تمريننا أولا. هذا السيميلر، هذا similar. شو معناه similar؟ معناها الجرافس متشابهة. مثلا هذه بار شارتس وهذه أيضا بار شارتس بنفس الصيغة. part-time work, voluntary work, further study and unemployment, part-time work, voluntary work, further study, unemployment. والرقم هنا بالthousands والرقم هنا بالthousands، واثنينهم 2008. ف they are similar أي يتشابهون. they are similar in the data، بنوع الداتا اللي يعطوها الاختلاف فقط اللي هنا اللي هو عندنا graduates وعندي هنا post graduates. يعني فقط الاختلاف الوحيد هو في جزئية بسيطة جدا اللي هنا هي الجراجويتس الخريجين، وهنا يعني الجامعات، وهنا البوست جراجويتس خريجين الدراسات العليا. هذا لما يكونوا في ماذا؟ في عندي يكونون similar. في الديفرنت لا، القصة تختلف. الديفرنت راح أشوفكم الآن مثال. نأخذ مثال. سأريكم مثال في دقيقة. موجود في هذا الكتاب. يس، شوفوا لي هذا المثال الذي أمامكم الآن. Look here. شوفوا لي هذا المثال اللي هو pie chart. هذا السؤال task 1. This is a pie chart and this is a table. فإذا هنا different. والاختلاف واضح تماما. هذم الاثنين هما في سؤال واحد، يعني سؤال واحد، نص سؤال واحد كما. The pie chart below shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. The table shows how these causes affected 3 regions of the world during the 1990s. إذن هنا reasons, causes، وهذه causes of land degradation اللي هو التصحر أو تآكل الأرض أو انجراف التربة، شو سموه. إذن هنا different. ولاحظوا كلمة different. لماذا؟ لأنه الداتا وطريقة العرض هذه pie chart، هذه pie وهذا table. فthey are different. What should we do؟ عندنا قاعدة بسيطة في التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة. القاعدة ماذا تقول؟ If they are similar we group them. يعني لما يكونون similar، لما يكونون متشابهين we group
them. كيف يعني we group them؟ يعني لما نيجي نتكلم نعطي مثلا الأوفر فيو الأول، فنعطي أوفر فيو هنا رقم 1 عن ماذا؟ عن الجراجويتس اللي هم خريجين كليات. ثم نعطي اوفر فيو ثاني عن اللي هم بوست جراجويتس اللي هم خريجين الجامعات. فحيكون عندي 2 اوفر فيوز. لماذا؟ قد يسأل واحد فيكم لماذا 2 اوفر فيوز؟ because it's easier، اسهل. يعني لما اعطي when I give 2 overviews لانهم مالتي جرافس، هم في النهايه نوعين من التيبلز او يتكلمون على 2 types of data. It's easier، اسهل من الناحيه العلميه. ثم بعد ذلك we group. كيف we group؟ نتكلم مثلا عن البارت تايم ونعمل مقارنه ما بين البارت تايم وورك اللي هو يتكلم عن البارت تايم في الجراجويتس، كم نسبتهم؟ 17,000، ونسبتهم مع البارت تايم ورك بالنسبه للبوست جراجويتس، فهنا النسبه much higher، اعلى بكثير من البوست جراجويتس. ثم voluntary work، عدد الطلبه في العمل التطوعي 3500 وهنا 345. ايضا المقارنه اعلى نسبتين بالنسبه للفاردر ستدي 29,000 وعندي هنا 2,000. صحيح هم اعلى نسبتين، لكن فاردر ستدي في الجراجويتس اعلى بكثير من فاردر ستدي في البوست جراجويتس. وناتي ايضا على المقارنه الاخيره ما بين الانemployment وunemployment، العاطلين عن العمل 16,235 and here is just 1,625. دكتور لو بتقارنوا بالنسبة راهو نسبة البوست جراجويت أكثر، لأن هم متقارنة ب 3000 طالب مش ب 3000 طالب. يس لكن عندي عناصر المقارنة ثابتة هنا. هذا السبب اللي قلنا نستطيع أنه نجمع ما بينهم. كيف يعني؟ لأنه كلمة part time هنا part time work نفسها part time work هنا، فتستطيع أن تقارن ما بين الجراجويت والبوست جراجويت. يعني أنت تجمع، يعني نقول لك 2 in 1، يعني تجمع الجرافين في كتابة واحدة جروب بالسهولة لأنه يتشابهون. هنا هذه voluntary work and voluntary work، العمل التطوعي العدد كبير جدا هنا والعدد قليل جدا، وهكذا تقارن ما بين الأعلى والأقل. نعم؟ لو كان كل واحدة درنا لها overview as a graph itself وخدينا مثلا body 1 part time والbody 2 voluntary والbody 3 further study body 4 unemployment، معناته هيك عندنا لا مين قال body؟ لحظة comparison هو ولا لحظة just a minute. لحظة، مين جبتي فكرة body 1 body 2 body 1 introduction فقط. rephrase the question, give the general overview. حتعطيني general overview هنا رقم 1، ثم general overview هنا رقم 2، ثم تبدأين بالمقارنة على طول في body 2. يعني هذا الكلام كله يحصل مقارنة في body 2، ثم في الكونكلوجن نصل في الأخير نقول it can be seen that the number of graduates is significantly higher than the number of the students who are postgraduates. بس على 6. ليش 6؟ شنو اللي خلاك تفكرين في 6 paragraphs؟ لا حسابها يعني إن كل باراجراف ناخده لا أنت حتحتاجين جملة، يعني كل الذي حتحتاجيه هو يعني جملة. هذه رقم 1، هذه رقم 2، هذه رقم 3، هذه رقم 4 حاجات للمقارنة. بس هذه كلها تأتي في باراجراف واحدة.
شو المشكلة؟ تمام اوكي فهمت. اوكي. كيف ممكن نميزوا شنو ما فهمت شنو charts؟ لا I couldn't I don't understand you. كيف ممكن نميزوا في الشارتس كتابتنا ما بين مش ما فهمتش. I couldn't get you. لا السؤال مش دكتور واضح. يعني لما بنكتب على البار تشارت الأول والبار تشارت الثاني، ففي الكتابة كيف ممكن نميز ما بين، لأنه هو عندي يعني نفس المعطيات بس الأرقام مختلفة، فكيف لما بنكتب نميز ما بين الشارت 1 والشارت 2 يعني؟ بس هذا لحظة بس لحظة. عندكم شوفوا هنا أنا رسمت 3 مستطيلات أو 3 مربعات. هذا الانترودكشن. أول واحد هو الانترودكشن. في الانترودكشن حنعمل حاجتين: ريفريز وحنعطي الجنرال اوفر فيو. في البودي 2 في بودي 1 حنعمل comparisons، وفي الأخير حنعطي الكونكلوجن. ليش؟ لأن قلنا احنا we group them. فالأوفر فيو هنا ببساطة شديدة لأنه الكلام كثير لا تستطيعين أن تضعي في كله في سياق واحد. نبدأ اوفر فيو 1. هذا اوفر فيو 1 ثم ننطلق إلى الثاني اوفر فيو 2. هذا كلهم اثنينهم مع بعض هنا في الانترودكشن. يعني نتكلم عن الأول شنو الخلاصة الأوفر فيو، ثم نتكلم عن الثاني، ثم نأتي في البودي نجمعهم الاثنين مع بعض just like that. نجمعهم مع بعض because they are similar لأنهم متشابهون. أوكي؟ شوي حتتعودون على الموضوع لأنه لسه راح أركز، راح أعطيكم وقت يعني وقت كبير جدا إنه نركز. الآن في عندي model answer، لكن this one is 6.5. عندي هنا 6.5، لكن احنا ممكن نعمل هذه الإجابة. هذه الإجابة أمامكم الآن. I want you to read it. إذا كان ممكن تقرأوها، إذا كنتم مصوريها تصوير، إذا كان عندكم يعني الموضوع مصوري تصوير على الورق، اقرأوا لي هذه الإجابة ثم حعود لكم بعد 3 دقائق. After 3 minutes حنجاوب هذه وحنحسن هذه الإجابة إنه نخليها تصل إلى باند 7 أو باند 8 أو حتى باند 9، لكن هي محصلة في الامتحان 6.5 وأنا حقول لكم لماذا 6.5. دكتور أكيد الكونكلوجن. نعم؟ لا أكيد كمان لا تقفز الحلول. اقرا قبل ثم ستكتشف شيء ما عدا الكونكلوجن. في حاجات اخرى. كونكلوجن قلنا اتس نوت ا بيج ديل. في حاجات اخرى اهم اللي هي الجنرال اوفر فيو والكومباريزنز.
دكتور، واحدة من الحاجات اللي تقريبا 6.5 إن مفيش هالبالكينج ووردز. The first problem is paragraphing. So number one is paragraphing. عملية الباراجرافينج ليست موزعة. The graph presents what UK graduates did after. Okay, لازم هنا هذا يكون معاه general overview. لازم يكون معاه في هذه الفقرة فتكون مرتبة. بعدين يبدأ بالمقارنة. On the first graph, it shows that 17,000 graduate students sought. فكلمة sought كررها 3-4 مرات. sought. فهنا يعني مثل looked after or looked for or searched for. غير كلمة sought. هذا التكرار يضعف الأساي. واحد. إذن paragraphing خلينا نكتبها هنا تحت. أول شيء paragraphing. Two, linking أدوات الربط. Three, comparisons. هذا الإجابة الأولى، ما فيش مقارنة. الكومباريزون صحيح يكتب يعني مثلا يقول لك أعلى أقل ثالث، لكن ما هي الدرجات؟ لا أنا حطيتها طبعا ما بين أقواس إذا انتبهتوا. how much طبعا هنا أيضا how much. لازم تدعم الكلام بأرقام. لما تقول لي 1/3 ولا 1/2 أنا شنو عرفني كم هو 1/3 الثلث والنصف، كم العدد؟ فبدأ هناك أرقام، صحيح هناك أرقام استخدم، لكن لما إجى هنا third أيضا about a third، فإذا هنا الcomparisons. فهذه الباراجرافينج واللينكينج والcomparisons والريبيتيشن كلمة صوت بالذات، يعني تكرار الكلمة لأكثر من 3 مرات مستحيل الطالب يحصل أكثر من 6.5 بالكثير. فنحتاج إلى الفرايتي. أوكي؟ بهذا الشكل. يعني أنتم لا تلاحظون أنتم طريقة إجابتكم اللي وصلتني في الهوم ووركس أحسن بكثير من هذه الإجابة حقيقة. يعني في كثير منكم مجاوب أحسن من هذا الأسلوب بصراحة. أوكي، فقط حاجة واحدة، لا أستطيع أن أعطي درجة لأي طالب باعتبار أنه الهوم ورك اللي كتبته ليس يعني محكوم بوقت. يعني maybe you did it in 1 hour، ممكن you have done it in 2 hours which is unreal، يعني شيء غير حقيقي. إن شاء الله التقييم الحقيقي راح يكون مع التايمينج، مع التايم مانجمنت اللي الكل راح يمر بهذه المرحلة إن شاء الله، وراح يكون هناك تقييم حقيقي وفق معطيات حقيقية للامتحان، وهذا كلكم راح تمرون به يعني. فاحنا الآن اللي يهمنا انه الانجاز. اوكي، خلينا ننتقل الآن بيني وبينكم هذا الهوم ورك. خلي نشوف هذا التمرين الذي أمامكم الآن. خلينا نشوف كيفية التعامل معه، كيف راح تتعاملوا لي معه. هنا حنعمل rephrasing للسؤال، rephrasing the question. راح نقول the pie chart. طبعا don't say below، احذفوا لي كلمة below. The pie chart explains, demonstrates, presents the major reasons
or the major causes why farm land agricultural ممكن نقول عليها farm becomes less productive, or farmland is becoming less productive, or the productivity هنغير كلمة productive نغيرها إلى كلمة productivity the productivity of the farmland is reducing. The table presents how these causes affected the 3 regions of the world. The table presents how these reasons are affected or are affecting 3 places or 3 parts of the world in the 1990s or during the 1990s. What is the general overview? طبعا هنا باعتبارهم different لو تلاحظوا هنا دكتور لحظة بس yes. البارافريزنج بيناتهم and بس ولا حتى هم نربطوهم الجملتين ببعض نربطيهم عادي ربطيهم بس زي ما هم لا ربطي عادي مش مشكلة. ليش؟ إنه نتكلم هو عملية تقديم السؤال لأنه yes لأنه هنا different لأنه هنا عندي الشيئين أو النموذجين أمامكم different. شنو التكنيك هنا؟ we split them. راح نقوم بعملية الفصل. شنو معنى الفصل؟ يعني نعطي كتابة كاملة على الباي شارت ثم كتابة كاملة على التيبل لأنه لا يوجد قاسم مشترك فيما بينهم. Okay, causes of worldwide land degradation عملية تأثر التربة اللي هي overgrazing الرعي الجائر اللي هي overcultivation الزراعة الجائرة deforestation قطع الأشجار وأذر هذه ما نعرف شنو هي الأذر we don't know لكن هي أسباب أخرى تؤدي إلى انجراف التربة. بعدين region فعندي 3 regions. بعدين عندي percentage of land degrade by deforestation, overcultivation, overgrazing وهذه النسب في النهاية. Yes. أوكينيا كلمة نورث أمريكا ويوروب وأوكينيا أو أوشينيا اللفظين أوكينيا وأوشينيا. A large group of islands in the South Pacific including Australia and New Zealand. هذه تمثل الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية من الجزر وأستراليا ونيوزيلندا. Anyway هنا راح يكون yes. الآن I want to ask you أريد فقط أسألكم I want you to give me 2 overviews. حاولوا تفكروا لي think about 2 overviews. كيف how would you give me an overview here? General overview. 1 و general overview 2. Think about it. Yes, أي اقتراح؟
يا شباب. Overgrazing and deforestation and over-civilization was most common cause of the world wildland degradation, more about 39%. So you can say the major reason for worldwide degradation, or the highest percentage, goes for overgrazing. Then come the deforestation and over-cultivation. So you can say overgrazing and Then deforestation. Then after, but no. So overgrazing and deforestation. D معناه عكس D يعني. Yeah. صح right. forestation اللي هي الزراعة والعكس اللي يقطع ذات الأشجار. Yes, deforestation. forest فلا نستطيع أن نقول forestation. forest معناه غابة. deforestation أي عملية إزالة الغابات، قطع الأشجار للزراعة. yes. يعني الكلمة derivation هي أصلها forest. فالكلمة الجديدة تكون deforestation. We can't say deforestation. فالأصل هو الستيم، الجذر، الكلمة هو forest. Anyway, so the major cause around the world is overgrazing, and the second largest is deforestation, while the other reasons only they make the least reason for land degradation. On the other hand, the table causes of land degradation by region. فعندي deforestation، فأعلى واحدة وين؟ deforestation في يوروب. over cultivation عندك في يوروب برضو، و overgrazing اللي هو يعني الرعي الجائر في أوشينيا أو كينيا بهذا الشكل. فلاحظوا إذن هنا ملخص الجدول. Europe makes the highest percentage of the total land degraded because of deforestation and overcultivation, while Oceania or Oceania comes in the second, we say second level or second place with overgrazing, and North America is the least affected by land degradation. North America is the least. اوكي، يعني بهذا الشكل واحد يستقرأ يعني طريقة العناية بالأرض تختلف في أوروبا، تختلف عنها في أمريكا. الأمريكان عندهم طرق لا تستخدم حتى في أوروبا، عندهم طريقة يعني غريبة في التعامل مع الأرض، لكن لها فوائدها. في أوروبا لحد الآن they never follow the American model dealing and protecting the land. In America, they have strict rules. They have more strict rules in protecting their land and protecting their environment from these issues. So I think they are more advanced than Europe in this issue. Okay. عندنا هنا خلينا نشوف إذا كان في model answer. خلينا نستطيع نشوف هذا شنو. هذا في test. أي test. This is test. Test 1. Okay, so test 1.
هنشوف هنا الموديل انسرز. يس، هنا تيست 1 writing task 2 مش واضح مع الأسف. It's not clear، لكن هذا باند 9. هذا الحل باند 9 مع الأسف. مع الأسف باند 9، لكن it's not clear. خلينا نشوف إذا ممكن نعمله بهذا الشكل. No. كويس واضح. اختفى تم. I don't know، لكن أشوفها مش واضح، غريبة يعني. هل أوضح الآن شوية؟ حاول نعمله باللون الأصفر شوية. Okay, this is band 9. شوفوا القراءة، شوفوا رغم أنه band 9 لكنه قصير وواضح ومدعم supported with data. لو تلاحظون الميزة اللي فيه أنه كله مدعم supported with numbers. يعني التدعيم الرقمي مهم جدا. يعني هنا 7%، 65%، 7، 7، 2، 23، 5.5 كلها عبارة عن أرقام واضحة جدا. كلها هذه أرقام. لاحظوا أنه إذا بهذا الشكل نستطيع أن نصل. Yes, the pie chart shows that there are 4 main causes of farmland becoming degraded in the world today. Globally, 65% of degradation is caused by too much animal grazing and free clearance constituting 35% and 30% respectively. A further 28% of global degradation is due to over-cultivation of crops. Other causes account for only 7% collectively. إذن هذا الأوفرفيو للباي شارت. الباي شارت general overview. These causes affected different regions differently in the 1990s with Europe. إذن الأول على الباي شارت والثاني على اللاندز. أنا قلت lands. These causes affected different regions differently in the 1990s, with Europe having as much as 9.8 of the degradation due to deforestation, while the impact of the Oceania and North America was minimal, with only 1.7 and 0.2 of land affected respectively. Europe, with the highest overall percentage of land degraded, 23%, also suffered from overcultivation, 7.7%, and overgrazing, 5.5%. In contrast, Oceania had 30% of degraded farmland, and this was mainly due to overgrazing, 11%. North America had a lower proportion of degraded land, only 5%, and the main causes of this were overcultivation,
3.3, and to a lesser extent overgrazing 1.5. Yes. Overall, it is clear that Europe suffered more from farmland degradation than the other regions, and the main causes there were deforestation and over-cultivation. هذا السمري. واعتقد ابسط حتى من الباء 6.5، يعني اللي مجاوب 6.5 في الاجابه الاولى، في الاجابه اللي اخذناها قبل شويه it was more difficult، اما هذه فسهله. ولاحظوا تتابع الدرجات وتتابع الارقام. Okay, anyway, let's have a break now. خلينا ناخذ بريك الآن. دكتور قبل السؤال بس. يس تفضل. هو تكلم عن التيبل بس ما تكلمش عن الباي تشارت، ما قارنش الباي تشارت بالتيبل. كيف هذا الباي تشارت يا عزيزي؟ أول وحدة هذا الباي تشارت كيف؟ لا ما قارنوش ببعضهم هو. لا ما نقارنش لأن ليس لهم علاقة يا عزيزي. لأن they are different احنا قلنا. They are different. كل واحد يتكلم عن معطيات وارقام شكل، لا تستطيع ان تقارنها ببعضها، لا يوجد مشترك بينهم. فهمتني؟ مش زي اللي اخذناه اللي تيبل اللي هو graduates and post graduates. عرفت؟ unemployment. كان وين الاوفر اول فيو اللي هو اللي يجي بعد؟ الاوفر اول بدا على طول في الباي تشارت الان، ثم في اللاندز، يعني بدا هنا على طول بدأ بالأوفر فيو ثم في الباسج هنا بهذا الشكل. كل واحد بدأ بهم على طول، يعني أوفر فيو ثم مقارنات، أوفر فيو ثم مقارنات، بعدين سمري يجمع الاثنين. أوكي، مجرد الاطلاع عليها أكثر شوية، تعتادوها أكثر تصبح سهلة أيضا. دكتور توا معناها لما different charts ولا different tables ولا هيك ما نقارنهمش ببعض، كل واحد نديروا له. I said that we split. لا هو الموضوع أنا حسابه deforestation والover civilization، حسابه لازم نقارنوا الفوقي باللي تحته يعني. No، وأنا قلت لكم كلمة yes، قلنا split، لازم تفصلوهم لأنهم ليسوا لهم علاقة ببعض. أوكي؟ أسباب التصحر 1، المناطق المتأثرة بالتصحر 2، فأسباب هناك 4 أسباب: الرعي الجائر، قطع الأشجار، الزراعة الجائرة والأذر. ثم المناطق المتصحرة اللي هي شمال أمريكا، أوروبا، وأوكيناوا أو أوكينيا اللي احنا قلنا، أوروشينيا اللي هي جزر أو الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، الجزر المحيطة بأستراليا ونيوزيلندا بهذا الشكل. بس هذه هي ببساطة شديدة. أوكي، let's have a break now. خلنا ناخذ بريك، وبعد البريك لنا لقاء إن شاء الله. هخليها طبعا هذه الشاشة فقط للاطلاع. السلام عليكم مرة ثانية. نرجع يا شباب إلى Task 2 Writing. نرجع إلى Task 2. Yesterday we started talking about, we say there are two ways, there are two views, there are two positions to show we say your position. There are two ways to show your position, either by showing yourself as in the middle to use concessional techniques, or no, you can use the other strong positions, which is called refuting. كما تكلمنا في الحصة الماضية, we said concessional sentences اللي هي عملية اختيار أو
اختيار how to show your position in the middle، أنه نكون إحنا يعني بالوسط، رأينا ليس ضد 100% ولا مع 100%، بل نحن في الوسط في الرأي. مثلا في هذه الجملة اللي أمامكم اللي قلنا عليها concessional، it seems to me that television has a few benefits for children. إذن التوبيك sentence، الجملة الافتتاحية أو الجملة التي هي عبارة عن حقيقة، تتكلم عن fact، تقول it seems to me that television has a few benefits for children. هذه topic sentence. إذن التلفاز عنده بعض الفوائد. While I agree that there are some good education programs, far too much advertising is targeted at children. صحيح، أتفق أنه هناك there are some good education programs, far too much advertising is targeted at children. كثير من الدعايات تستهدف الأطفال. شنو هذا يعني الكلام؟ طبعا هذه قلنا عليها المين ايديا. صحيح هناك برامج مفيدة في التلفزيون، لكن كثير من الدعايات تستهدف الأطفال أيضا. ثم الجزء الأخير اللي هي this، هذه reference word، كلمة إشارة. This encourages them to want expensive goods that their parents may not be able to offer to buy، اللي هو development or further development بهذا الشكل. بعدين بعد further development ممكن نقول for example، يعني ممكن تبدأ بعدين جملة ب for example. إذن concessional position or view is a very clear view, but it is not against. ليس ضد الرأي، احنا في الوسط، لسنا مع التلفزيون 100% ولا ضد 100%، لكن في فوائد كما في سلبيات. The second position، النوع الثاني، which is a very strong, forceful way of expressing a view. Refuting. هناخذ الآن النوع الثاني من البوزيشن واللي هو أو showing positions اللي هو refuting. كيف how to refute an argument. Refuting an argument معناها النقض أو الدحض أو النفي أو النهي، سموه اللي تسموه، المهم this is a forceful way of expressing a view. It means that you present an argument or a view by first rejecting an argument that you do not agree with. إذن هنا راح نقدم رأينا وحنقدم موقفنا by rejecting أي بنفي، بنقض رأي معين، وهذه هي إحدى أقوى أنواع اللي قلنا عليها تقديم البوزيشن. الاكسبريشنز الموجودة هنا تختلف عن الكونسيشنال. لو تنتبهون هنا راح تبدأ بجمل قوية. I am unconvinced that. I don't believe that. Some people find it hard to accept that. It is doubtful whether. There is little evidence to support the view that. It is unjustifiable to say that. I disagree with the view or argument that. I'm uncertain whether. فلاحظوا هنا كلها هذه طرق للتعبير عن النقض أو النفي أو النهي عن الأفكار. مثلا, for example, if I ask you a question, do you believe, or do you think that footballers should have very high salaries? Do you agree that footballers, artists, people working like musicians or singers should have very high salaries? إذن هذا الرأي، هل تعتقد أنه الفنانين أو الرياضيين أو الناس اللي تشتغل في القطاع الفني should have very high salaries، يجب أن يتقاضون مرتبات عالية جدا؟
هنا you have to show me your position. فلاحظوا هنا كيف حيقدم الكاتب رأيه. I don't believe that footballers should be paid such high salaries. إذن هذا هو البوزيشن. Or giving position, إعطاء الرأي, giving position by refuting the argument. إذن كيف نعطي رأي؟ Do you think that footballers, famous people, sports people, artists should have high salaries? أنت راح تبدأ على طول بنقض هذا الرأي. I don't believe that footballers should be paid such high salaries. Reason, giving reason اللي هو الريزن السبب. الريزن هنا السبب. Why? When they are just doing a job like everyone else. إذا الجملة كلها مع بعضها. I don't believe that footballers should be paid such high salaries when they are just doing a job like everyone else. إذا لا أعتقد أن الرياضيين يجب أن يتقاضون هذه الدروج المرتبات الضخمة والعالية لأنهم فقط يقومون بعمل زيهم زي كل شخص آخر، أنه عمل، هو عمل في النهاية. طبعا هذا الرأي قد لا يتفق مع كثير منكم أو كثير من الناس يعتقد أنه لا، الفنانين والرياضيين يجب أن يأخذون هذه الأجور بالملايين، لكن حنحتاج هذه الطريقة of refuting من أجل في بعض الأحيان لما يكون عندي opinion، يكون عندي رأي واضح ورأي محدد، فلازم أظهر هذا الرأي. يعني لازم my position لازم يكون واضح في بعض أنواع الأسايز، فحنضطر نستخدم الريفيوتينج تكنيك. عندي بعض الأسئلة هنا، بعض some statements about argument and counter argument، أي الرأي والرأي المضاد. We have done number A. طبعا أنا أفضل في المرحلة هذه الحالية اللي إحنا فيها الآن I prefer you use this technique. تستخدموا لي اللي جاء في example A، في أول example اللي هو هذا الفوتبولرز اللي هو الإجابة. أفضل أنه تأخذوه كمثال يساعدكم على فهم الموضوع ويساعدكم على التعبير عن آرائكم. بعدين by time you can change it، ممكن تغيروه بوسائل أخرى باستخدام أدوات أخرى، لكن refuting تبقى هي refuting. الثاني number B. The internet is a useful resource for children. Why it's not a useful resource? Because so much uncensored material. إذن الرأي, do you think that the internet is a useful resource for children? Do you think that the internet is a good resource for information for children? No, I don't believe that. Yeah. فأريدكم شنو؟ تكون عملية الإجابة زي هذا المثال بالضبط. فهتقول I don't believe, I find it hard to accept, it is unaccepted view, it's hard to believe that the internet is a useful resource for children when there is so much uncensored material. When there is so much uncensored. Uncensored معناها غير مراقبة، لا يمكن مراقبتها، لا يمكن ضبطها، وهذه إحدى مشاكل الإنترنت طبعا. إذن I don't believe that the internet is a useful resource for children when there is so much uncensored material, or when there is so much false news. There is so much false news. هناك كثير من الأخبار الخاطئة، الأخبار
ليست الصحيحة بهذا الشكل. أوكي، شوفوا لي الجملة التي بعدها. الجملة التي بعدها. Running good for you. So many physical injuries. Do you think? I don't believe that. Running. Yes. أحد يجاوبنا. Refute the view. I am unconvinced that running is good for you because it have a lot of physical injuries. So many physical injuries. When so many physical injuries can happen. لابد منها الوين. Yes. مو عشان تكون جملة واحدة. ما قلت لك أنا because it have a lot of physical injuries. مو كلمة because في المستوى في التقييم أقل يا عزيزي من كلمة when. فإحنا ناخذ الشيء اللي يجيب لك الدرجة الأعلى. هذا قصدي بس. It's not wrong. While so many physical injuries. Not while, no, when. When? Yes, when so many physical injuries can happen. الوين لأنه فيها محادثة زمنية يقولون. Yes. مع بعض. Yes. I think running is good for you. Sarah, I think running is good for horses, not for people. We are not designed. For people too. We are not designed to run. You are a physician and you know this for sure. I know that physical activity is good for you, for us. Yeah, this but is not running. Part of physical activity. لا هي مش مفرقة بين الجري وبين الوحدة. الجري حاجة والهرولة حاجة والرياضة حاجة تانية. No, yes, I know exactly what's running and what's jogging. No, I know. Okay. I think running is for horses. They are designed to run. We are not designed to run. It's a sport. It's a sport. أنا مرة خشيت سباق 100 متر وقريب متت. ذكاء جري حاجة وخلاص. So running, yes, we are designed to walk. As human beings, our body is designed for walking. I think. This is my point of view. Issue. It's a crucial issue. So this is called debatable. Some people agree, some people disagree. المهم في هذه النقطة أن نتعلم how to take position. How to take. أنا ليش لحيت شوية وحاولت أنه نأثر على رأي سارة، لكن سارة كانت مصممة على رأيها. So this is good. That means you have a point, you have a position بهذا الشكل. ولما يكون عندنا position, you have to show it clearly. لازم يكون واضح في الكتابة. Now, gambling, القمار, legal. So much misery and poverty. Some people think gambling should be legal. What is gambling means? Gambling means القمار casinos الكاسينوهات الموجودة، القمار الروليت والقمار ولعب يعني الكاردز الورق، ويعني اللي موجودة لاس فيغاس مثلا أكبر مثال، ولا كان مدينة كان في فرنسا، أوكي، موجود فيها أكبر نوادي القمار في العالم. Millions and billions of people are spent on gambling. فإذا some people believe that gambling should be legal because it provides, we say, millions of jobs. وفعلا نوادي القمار توفر عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأعمال أو الوظائف، لكن فإذا millions of stories of poverty and mystery. So how to put this in a sentence? استخدموا لي هذا المثال يا شباب. هذا المثال. I don't believe. Use it. I don't believe that gambling is legal. It causes so much misery and poverty.
So use when. استخدمي لي when هي اللي تعكس المعنى. I don't believe that gambling should be legal when it causes so much misery and poverty. When it causes so much misery and poverty. Misery التعاسة والpoverty الفقر المدقع. مش فقر عادي. مش فقر، يا ريت على الفقر العادي يعني. إفلاس. تحت الإفلاس. تحت الإفلاس، يصل إلى الانتحار مرات، ينتحرون الناس نتيجة they lost in a gambling or in a roulette or yes. البيتنج المراهنة يختلف كلمة الرهان عن الجامبلينج. المراهنة تختلف عن الجامبلينج. الجامبلينج some people are addicted، يصبح فيهم زي الادكشن. اللي شنو هو الادكشن؟ الادمان. يصبح مدمن على القمار. like addiction to alcohol, addiction to drugs. كأنه مدمن على المخدرات أو الكحول. فيصبح دكتور حتى الجامبلينج يديروا عليه كومنت يقولوا easy come easy go الماني. Yes, easy come easy go، لكن فيها addiction، فيها نوع الإنسان يخسر حياته، يخسر حياته الاجتماعية، يخسر أسرته، يخسر عمله، يخسر أصدقائه، يقوم بالسرقة، يقوم بالقتل، يقوم بالاحتيال. المهم يستمر في هذه يعني فخلص يدخل في الجامبلينج والعياذ بالله، خلاص انتهى، ينتهي إنسانيا. يس. فالحمد لله بعض البلدان العربية ليس فيها هذه الجامبلينج يعني، من فضل الله يعني، فلا توجد هذه الآفة يعني. Okay, now we have more examples. لأهمية الموضوع حنأخذ more exercises. Okay, do you think it is a good idea to build more homes in urban centers? Do you think it is a good idea to build more homes in urban centers? هل تعتقدون إنها فكرة جيدة أن نبني أو يتم بناء منازل أكثر وعمارات أكثر في المناطق الحضرية أو المناطق اللي هي أصلاً مزدحمة سكانياً؟ urban centers، urban اللي هي المناطق الحضرية، المناطق اللي فيها يعني كثافة سكانية. فإذا refute this، refute it، استخدموا لي technique of refuting. I don't believe, I don't think, I find it hard to accept that building more homes in urban centers would solve the accommodation problem when لا أعتقد أنه بناء عمارات في مناطق هي already مزدحمة. Put in space. Yes, when ماذا يحصل؟ When to have so much population. لا أعطيني المشكلة، ماذا سيحصل؟ When this would cause what? Cause a lot of diseases, so much a lot of and overcrowding. Yes, so much traffic and overcrowded. Yes. So this would lead to more overcrowding and traffic. This would lead to more social problems. This would lead to more economical problems. حيؤدي إلى مشاكل أكثر اجتماعية، مشاكل أكثر صحية، مشاكل أكثر بيئية. Yes، باعتبار أنه هذه راح تكون من الأشياء التي تؤثر على المدن وتركيبة المدن. قصدي في النهاية نتعلم كيف نتعامل مع عملية إعطاء الرأي الآخر، الرأي الذي هو ضد رأينا أو ضد الرأي الذي يعني يستخدم الآن. Okay, buying iPods for children. Buying iPods for children. Buying iPods for children.
in my point of view, buying iPod for children, it's completely wrong or definitely wrong. Sarah, use please. أرجو منكم you have to use these expressions. استخدموا لي هذا البوكس الجرين when box. استخدموا لي when it may affect their health. I don't believe. I am unconvinced. I don't believe that. I disagree with. I disagree with the view that buying iPods for children. But for yes. I am unconvinced that by buying iPods or iPhones for children, when it causes a lot of suicide and criminal things, them الانتحار والإدمان. When it can cause. انتبه على الفعل يا سيدي. انتبه. دائما تخطأ نفس الغلطة. When it causes. انتبه. قلت لك causes. لا أنت قلت لي when it causes. في فرق بين الكوز والكوزز. تمام. Okay. When it may lead to. It can lead to, not it can may. لا نستطيع نقول can و may. It can lead to what? Suicide health issues and problems. Issues. Yes, health issues. Psychologically and health problems. Yes, psychological problems. Good. Okay. Now, encouraging people to have credit cards. Encouraging people to have many credit cards, 1 or 2 credit cards. What's the problem with the credit cards? دكتور تبين عرض لك فكرة التشجيع ولا فكرة إن الناس ياخذوا كريدت كارد؟ Yes, تشجيعهم. تعارض فكرة تشجيع الناس على أخذ الكريدت كاردز. There is a problem. في مشكلة. I don't believe that. عفواً. Yes. I don't believe that encouraging people to have a credit card, it's a good idea when they may spend a lot of money without feeling in control. Okay, so إذا نعارض عملية شراء الكريدت كارد. So I don't believe that encouraging people to have credit cards is a good idea when this would make them spend more money than they have, or more money than they could really afford. So they spend more than they have. That's the idea. وهذه إحدى مشاكل الكريدت كارد إنه تخلي الناس تصرف أكثر من طاقتها بحيث يخشوا يسموها debt card. تخش في الدبت يعطوك مثل قرض يسمحوا لك إنه تسحب أكثر من فلوسك، لكن في النهاية يقتطعون منك الفوائد اللي هو الربا في النهاية. وهذا هو اللي يعني الهالك كثير من المجتمعات الأوروبية. الربا مشكلة، تلقى عندهم الربا في كل شيء. فالربا في التعامل المادي أو في التعامل المصرفي الناس تعاني منه. They give you the money لكن they charge a lot for it. Okay, خلينا ناخذ آخر جملة. Putting space research station on the moon. Some scientists think it is a good idea to build new space stations or new space research stations on the moon. Agree or disagree? Disagree. فهنا حيسألك في الامتحان agree or disagree. فإذا disagree حتستخدم Refuting Technique. If you disagree حننتقل على طول إلى Refuting. So we say, I don't believe that we can put space research station on the moon when we can save this money for hospitals and cancer hospitals.
On earth. Yeah. On earth. Yes, very good. Then I don't believe that putting space research station on the moon is a good decision when this money can be invested on earth, or in this money can be invested to help poor people on earth. احنا بدل ما نمشي للفضاء خلي نعدل او نحسن من حال البشر هنا. This is my view by the way. اعتقد انا بهذا الشكل. بحوث الفضاء اخذت تريليونات من الدولارات فقط for information او مجرد للسبق العلمي او مجرد للمباهاة حقيقة، لكن على الفاضي على الفاضي. مش على الفاضي، ما لا يوجد في العلم فاضي، لكن قصدي ما اكتشفوا شيء هم، ما اكتشفوا مية، ما اكتشفوش في المريخ. This money, yes, this money could be used in a better way. يعني في رأيي في مرة في debate كان هناك مناظرة على CNN ما بين ضابط عسكري يتكلم عن فوائد الصواريخ النووية وكيفية الصواريخ النووية مفيدة ولحفظ قوة أمريكا وكذا. ففي شخص آخر من المعارضين لهذه القوة النووية ماذا قال؟ شوف الجملة. He said, if you give me the money of one missile, if you give me the money of one nuclear missile, I would feed people, a number of people, 10 times of the people you are going to kill. لو أعطيتني فلوس صاروخ نووي واحد قيمته سأطعم ناس عدد من البشر يعادل 10 أضعاف اللي راح تقتلهم بهذا الصاروخ. يعني كم حتقتل بالصاروخ؟ 100,000، أنا راح أطعم 1,000,000 بهذا المعنى يعني. So I'm going to feed a number of people or 10 times the number of people you are going to kill. فهذا كان صراحة من أروع الأشياء اللي شفتها في إحدى الديبيتس يعني. فسكت الضابط العسكري اللي يعني يروج الفكرة النووية. في النهاية لا يوجد رابح إذا اشتعلت حرب نووية. Everyone is going to die. لن يوجد رابح بل الكل خسران. هنا عندي الآن حننتقل to the explanation. حنبدأ ننتقل إلى الشرح. Okay. شوفوا المين idea. I would argue that many young people today see using a computer as a leisure activity. هذه الopinion الرأي. I would argue that many young people see using a computer as a leisure activity. كثير من الشباب الآن يتعامل مع الكمبيوتر كleisure activity، يعني فقط للعب، للمتعة فقط. Okay, what does that mean? هذه راح تكون إحدى مشاكلكم في الكتابة. أرجو الانتباه لهذا الموضوع which is very important. كثير منكم عندما سيكتب راح يعطيني المين idea لكن without explanation. يعني حتعطوني المين idea، كلكم حتعطوني المين idea، لكن ستنسون حاجة اسمها explanation اللي هي، خلينا نغير اللون، هنقول explanation. By this I mean that they seem to spend all their free time downloading internet material or looking up websites when they could be doing something more active such as taking exercise. إذن الopinion هنا أو المين idea، نقدر نقول المين idea. I would argue that many young people today see using a computer as a leisure activity. فقط بالنسبة لهم استعمال الكمبيوتر as a leisure activity كنوع من المتعة. What does that mean? By this I mean, this means to be more precise، يعني توضح ماذا تقصد by leisure activity. That they seem to spend all their free time downloading internet material or looking up websites
when استخدم هنا showing position يعني يستخدمون الإنترنت for downloading internet material or looking up websites أو يبحثون في المواقع when they could be doing something more active such as taking exercise بينما يستطيعون أن يقومون بشيء أفضل بشيء أحسن اللي هو مثلا التمارين أو أداء التمارين الرياضية. إذن هذه الباراجراف اللي أمامكم البسيطة عبارة عن 3 أسطر لكن فيها كل هذه الأفكار المين ايديا ثم الاكسبلانيشن اوف ذا مين ايديا ثم showing position يعني حنقول main idea الopinion هذا رقم 1 explanation number 2 والshowing position number 3 هذه ال3 تأتي بهذا الترتيب. حنعيد هذا الكلام كثيرا جدا طبعا لكن لازم يكون بهذا الترتيب لازم it's a must من أجل أن تكون نقوله fully developed idea من أجل أن نصل إلى fully developed معناه وصلنا في التاسك ريسبونس إلى band 7 فما فوق. The following expressions are useful in helping you to be more precise. إذن to be more precise من أجل توضيح الأفكار أكثر we use this box. حنستخدم هذا الصندوق اللي أمامكم this box. By this I mean, by this I don't mean, in fact, that is to say, that is not to say, in other words, to be more precise, here I'm referring to, here I'm not referring to وهكذا. حنشوف هذه الجمل الآن وحطلب منكم إنه كل واحد يفكر لي في توضيح الفكرة. يعني you have to try, you have to show me your best to explain the idea. In my opinion, extended families are more successful than nuclear families. In my opinion, في رأيي, extended families, اللي هي big families, are more successful than nuclear families, اللي هي small families. What do you mean by this? أحد ممكن يوضح؟ In my opinion, big families are more successful, هذه هي النقطة الكي, than nuclear families. لو بعدها بتقول الopinion والcause why your opinion بعتالي لحظة خلي ننزل شوية خلي فقط أخليكم أمامكم الجمل والعبارات. I want you to use this box الكلام اللي في هذا البوكس use it to explain these sentences. فإذا حتقول in my opinion extended families are more successful than nuclear families. In other words, that's to say what? لأنه الكي هو successful, more successful. ماذا يعني؟ That's to say. What? That's to say, in my opinion, extended families are more successful than nuclear families. Yes, what does that supposed to mean? A big family. هذا باش نوضح تمام. Yes, كيف حتوضح لي انه العائلة الكبيرة أكثر نجاحا من العائلة الصغيرة، أكثر نجاحا, more successful. When I mean by this I mean the family members have more support each other. And as a result, what happens? Getting more successful. So when they give support to each other, this would make them more successful. More successful. Good.
اوكي. في فكرة أخرى؟ أحد anyone؟ لازم تفكروا يا شباب، لازم تفكروا ب انا ما فهمتكش كيف تبي الواحد. لازم تشرح explain what do you mean by this, what does this sentence mean. I think the family members which they are higher than the few, it's much better for cooperative and also for to sharing the idea between each other. Very good. So they become more cooperative and they can share ideas or new ideas between each other. Good. It is often said yeah. Social. In Yes. my point of view, that people who raised in extended family, they are more social than the other members who raised in nuclear families that make. Number 2, it is often said that young people are more tolerant than older people. It is often said that young people are more tolerant أي الشباب أكثر تسامحاً من كبار السن. Yes, any ideas? What does that mean? الشباب أكثر تسامحاً. I think the tolerant, it's not تسامح بس tolerant. Tolerant يأتي يتحمل لكن هنا السياق. Yeah, it's flexible. It's about flexibility. Yes, تسامحاً يعني يتسامح أكثر، رأيه أكثر في مرونة من الكبار السن أو الشياب مثلاً، أو الناس الكبار السن ممكن متزمتين في رأيهم مثلاً يعني. Yeah, can I say? Yeah, the children who age who their childhood, who their age in the childhood are more kindness because of they didn't hold any envy or something back, and they have white heart than the older one. Okay. يعني ما فهمت الفكرة بصراحة كاملة أنا. I said the younger children or the younger daughter and sons. I can't say that because I want to just to exchange the expression for the question. To change the words, the synonym. Yeah. So, for example, if you say they are more tolerant, that means by this I mean they what? They are more flexible. They are more flexible. Open-minded. More collaborative. More cooperative. Very good. Yes. Open-minded. Open-minded. Yes. Number 3. I am convinced that choice is important in the school curriculum. I am convinced that choice is important in the school curriculum. أنا مقتنع إنه الخيار أو الاختيار مهم في مناهج المدارس، يعني يكون للطالب حرية الاختيار، هذا قصده. Yeah, by this I mean it's going to determine the future of each student. So by this I mean the children or students can determine in the future. Good. Yes.
in the other words, that which have a talent can they support their ideas to get their to determine their achieved goal or to determine the goal what we wanted to do in the future. Very good, very good. Yes, very good. Wallahi, very good. Yes, so they can follow be more their passion, creative, and follow their passion. Yes, they can be creative. They can be. Yes. Number 4, الأخيرة. Job commitment is not always the key to success. الالتزام في العمل ليس دائما مفتاح النجاح. Yes, by this I mean a lot of people, they work as a freelancers and they are successful too. Okay. What other things which you think are important to job or to be successful in a work? In To other be words, passionate about it. I think in other words, it's the more to be more precise is that the strict in the job or in the work environment, it will be it will lead a lot of problem as there are not any options to be flexible for the work to do their tasks. Maybe I am not sure about it. Yes, good. Yes, good. المهم شوفوا عندي أهم حاجة إنه you have to develop your ideas. من إجاباتكم you are always trying to give a good answer or a correct answer. In the IELTS is not like this. لازم تعرفون إنه في الIELTS a main idea is a main idea. يعني فكرتك مهما كانت غريبة مهما كانت قد تكون غير مقبولة من الآخرين but this is your main idea. هذا اعتقادك أنت. This is your point of view. ويجب أنه الإنسان ما زال يعطي main idea you have to develop it. لازم توضحها. لأنه الممتحن كإكزامينر أو كمصحح doesn't care about your main idea but he cares or she cares about how you put it, how you develop it, how you support it with examples. المهم هو تطوير الفكرة وليس نوعية الفكرة. قد أختلف أنا معك في الفكرة، أختلف أنا وأشخاص كثيرين في المين ideas، لكن if you put it like this إذا كانت طريقة وضع الجملة بهذا الشكل أمامكم الآن اللي هو المين idea development and supported and finished with the opinion وتنتهي بالopinion ولا position، هذا هو المطلوب في النهاية، أنه تكون الفكرة واضحة ومدعمة بأمثلة وفي النهاية الرأي واضح فيها جدا. حنتقل الآن إلى فكرة اللي حتكون هي عبارة عن جملة أو فقرة كاملة، هذه هي اللي هي تسمى fully developed idea. المطلوب من الجميع أنه في مرحلة ما من هذا الكورس you have to be like this. لازم تصلون إلى هذا المستوى. If I ask you a question, do you think that is it possible that exams have a positive influence on learning? Or do you think examinations can have a positive influence on the educational learning? هل تعتقدون أنه الامتحانات لها تأثير إيجابي على التعلم؟ أريدكم تقرؤوا لي هذه الفقرة بدقة وببطء شديد لأني حناقشها بعد شوية معكم. أوكي، اقرأوا الفكرة اللي هي هل تعتقد أنه الامتحانات لها أثر إيجابي على عملية التعلم؟ Just answer this. شوفوا ثم سأعود بعد 3 دقائق معكم. Come on.
نفس الفكرة. I agree إن examination is only a motivation for students, and we do examinations only to know the accumulation of knowledge in their brains. لكن مش هو key للsuccess ولا key لإن the student is understanding the material. Okay. I would argue that exams have a positive influence on learning. إذن هنا البوزيشن واضح جدا. The main idea is very clear that exams have a positive influence on learning. And by this I mean that they lead to a better understanding of the subject. إذن الفكرة الرئيسية explanation, it leads to a better understanding of the subject. بعدين يبدأ طبعا هذه هنا البوزيشن خطوة خطوة، ثم عندي explanation اللي هو هذا by this I mean أو by this I mean خلينا نكتبها من الجهة الأخرى explains or explanation. ثم آخر شيء supporting examples. Supporting. This is essential in areas such medicine. إذن هذا الexample. ماذا يعني هذا الكلام؟ بعد ما أعطى البوزيشن والexplanation والexample، هنا يعطي شيء اسمه البوزيشن. While I admit that they can create a lot of pressure for students and can cause stress, I'm convinced that these problems can be largely avoided. شنو هذه الجملة نوعيتها؟ While I admit that they can create a lot of pressure for students and can cause stress, I am convinced that these problems concessional. يا سلام عليك. إذن هنا صحيح الامتحانات مشكلة، صحيح الامتحانات مكروهة، صحيح الامتحانات مزعجة، لكن I am convinced that these problems can be largely avoided. ثم استخدم if conditional هنا. شنو دور الإف هنا؟ If the approach to examination is handled well by teachers, yes, by teachers and students. هذا شنو معناها؟ recommendation. يعني هذه المشكلة ممكن حلها إذا موضوع الإكزام تم حله بشكل منطقي، بشكل موضوعي، بشكل واضح ما بين الأساتذة والطلبة. بعدين عندي آخر شيء حنغير اللون. Overall, students are motivated by examinations and this motivation can only benefit them. هذا ما يسمى بالconclusion. إذن overall, students are motivated by examinations. إذن هنا الموتيفيشن الدافع ويصبح عندهم دافع أعلى. And this motivation can only benefit them. وهذا هو الموتيفيشن، هذا هو الدافع الذي سينفعهم.
في حياتهم المستقبلية. فلاحظوا هذه الباراجراف بهذه الكتابة هذه fully developed. يس مش بس رائعة، بسيطة، تستطيع كل واحد فيكم يستطيع أن يأتي بفكرة ويطورها بهذا الشكل. طبعا هنا استخدم الريفيو لكن ممكن تستخدمون هنا الريفيوتينج، يعني إذا أنت رأيك ضد هذه الفكرة تستطيع ببساطة تستخدم الريفيوتينج تكنيك. في النهاية your position هو اللي يهمني، إذا كان concessional أنا معك، إذا كان refuting أنا معك، إذا كان agree 100% أنا معك. المهم أنت شنو رأيك، أو أنتم شنو رأيكم، أو أنت شنو رأيك. فكل واحد فيكم يوضح بهذا الشكل. المطلوب منكم الآن في هذه المرحلة إنه تفهمون، يعني مراجعة، أطلب مراجعة تاسك 2 اليوم اللي أخذناه في المحاضرة. حقيقة أرجو مراجعته مرة 2 3 مرات. لماذا؟ لأنه سأنتقل في المرحلة القادمة إلى التكنيكاليتيز، إلى كيف نستخدم التكنيكال بوينتس، يعني linking your ideas. الايدياز راح تكون واضحة، أما حنستخدم التكنيكال بوينتس، كيفية أن نربط الأفكار، كيفية أن نوضح الأفكار بهذا الشكل. الفكرة التي سأبدأ فيها النقاش yesterday هو هذا السؤال. أريد من الجميع أن تفهموا لي هذا السؤال ماذا يعني، وكيف تعتقدون أنه ممكن أن تطرحون أفكاركم في الموضوع. السؤال هو disruptive school students. disruptive اللي هم الطلاب اللي ذوي المشاكل، أو الطلاب الذين يسببون مشاكل أو إزعاج في الناس. المشاغبين مش نويزي لكن disruptive أقوى. كلمة disruptive مش بس هي شغب مشاغب، يعني مش ضجة فيها المشاغبين. لا، ما هو disruptive قد يكون على فكرة القاعدة ماذا تقول؟ أذكى الطلبة هم أكثر الطلبة مشاغبة. يعني لا يوجد طالب مشاغب غبي، لم أرى في حياتي واحد مشاغب وغبي stupid، يعني عشان من يسمع، يعني ولو لا أعتقد أنا بكلمة stupid وكذا. لكن الذكي يحاول ماذا؟ أنه يبين نفسه ويفرض نفسه على المجتمع بطريقة قد تكون غير صحيحة أو سيئة. هذا هي يعني. إذا هناك معلم فاهم وعنده طرق تدريس صحيحة يستطيع أن يتعامل معهم. إذا خلينا نشوف السؤال. Disruptive school students، خلينا نشيل هذا اللون المش واضح، نخليه لون أوضح. Disruptive school students have a negative influence on others. وهذا هو التوبيك، هذا هو الحقيقة، التوبيك أو اللي قلنا عليها الفاكت، الحقيقة. إذن disruptive school students have a negative influence on others، اللي هم الطلبة المشاغبين، الطلبة أصحاب negative influence on a task. Students who are noisy and disobedient should be grouped together and taught separately. هذا هو التاسك. المشاغبون يجب أن should be grouped together، نجمعهم كلهم مع بعضهم and taught separately، ويدرسون في فصول منفردة. يعني نجمع الطلبة المشاغبين كلهم نحطهم في فصل واحد، فصل المشاغبين. أوكي. Agree or disagree؟ شنو هذا السؤال معناه؟ trouble makers، yes. نطلعهم من الفصول. opinion. Yes, this is opinion. اوكي، هذا السؤال راح يكون موضوع نقاشنا بكره. كل واحد فيكم يحضر افكاره for speaking، حنبدا فيه في speaking. فحاولوا
كل واحد يحضر نفسه لمدة دقيقة، دقيقة ونص، يتكلم في الحصة كلام speaking to develop your ideas. حنبدأ بالسبيكينج لأنه نتوقع مثل هذه الأسئلة أن تكون بهذا الشكل في الامتحان، وستواجهوها في بارت 3. فأحب أسمعكم بكرة، كل واحد يحضر نفسه لهذا السؤال. كيف do you agree to group them؟ هل أنت مع فكرة أن نجمع الطلبة المشاغبين ونحطهم في فصل واحد في حجرة واحدة ويتم تدريسهم من أجل ضمان نجاح العملية التعليمية، أو you disagree، لا توافق على هذه الطريقة أو هذه الحل من أجل دكتور هذا homework حتى في الرايتنج؟ لا الرايتنج not yet. Doctor, I have one question, please. Okay, you can have two, no problem. Okay. Thank you. So for task 2 in writing, like if we take this example, so we have to paraphrase the topic, explain the topic, and give Yes, and then you give your main idea, agree or disagree, with or against. So paraphrase the topic. So I want you to think about this question. What is your opinion? Agree or disagree? If you agree, why? If you disagree, why? So I'm going to give you 1 minute or 1 to 1.5 minutes tomorrow to express your views. This is a challenge for speaking, and I want you to go through this challenge to show me your ability of giving an idea, supporting an idea, and developing an idea. This is the issue. Okay? Okay. Okay. Then thank you for coming today, guys. Please, we started. احنا بدينا الآن في 32 ساعة، عدت 32 ساعة من الكورس، والآن يجب أن يظهر عليكم اللي هو الكرييتيف ثينكينج أو علامات الكرييتيف ثينكينج and problem solving. سنبدأ هذا الشيء معكم غدا باستعراض هذه الأفكار، وكل واحد فيكم you have to show me your best. You have to do your best and show me your best. Okay? Thank you for coming and see you إن شاء الله بكرة. السلام. موجود دكتور.